What's up mga katropa? Welcome back again sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, then subscribe. Click the notification bell para ma-update ka kung may bago akong upload. So for today's video guys, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng subscribe button at kung paano ko ba ito ginagawa. Kung gusto mong malaman, just keep on watching. So let's start guys. So first let's go to YouTube app, then let's search the YouTube animated subscribe button, then let's search it. So there's a lot of examples of subscribe button, so let's choose one only. So let's try this one. So click the share, then copy link. So after we copy the link, so let's go to the Google Chrome, then search for YouTube to video converter Android or YouTube to video converter. So let's search it. So here's the link, the y2mate.com, then copy paste the link. So here's the video. So let's start to download it. So let's wait for the video. So downloading files. So na-download na siya sa files natin. So may downloads. So gusto this, let's go to Kinemaster. Let's edit now. So yan. So first select media, then let's go to media browser, then click only one video na gusto nyo i-edit. So yan, then click natin yung layer, then punta tayo sa media browser, then sa downloads. So yan, ito na yung subscribe button, then click natin ang chroma key, then enable. So yan, so click natin yung may parang susi sa gilid, yun, then i-move natin siya. So yan, so move lang natin. So play natin. So yan, di siya sakto sa movement. So ang gagawin natin is isakto natin siya sa mismong kamay. So move lang natin yan. So yan, na-move na siya. So okay na. So ipa-play na natin. So guys, gagawa pa tayo ng examples. So first, punta muna tayo sa media, then select background. So for example, gagawa kayo ng intro na gusto nyo, so mag-select lang kayo ng background na gusto nyo, then yan. So after that, punta kayo sa transition effect. So yan, para mas mapaganda ang inyong intro, so lagyan nyo ng transition effects. So yan, pag nalagyan nyo na guys, so punta ulit tayo sa my media, then media browser. So yan, move lang natin, then yan, media browser, then sa downloads, and mismong subscribe button. So yan, chroma key, enable. So yan, play na natin siya. So thank you guys for watching, and don't forget to like and subscribe to my channel. I hope you learn in this video. See you again guys in my next vlog.